Okay, can anybody help me confirm if you're able to hear me and able to see my screen? We can hear you and you can also see the screen. Thank Perfect. you, sir. தேங்க்யூ யாரும் இல்லாதப்பல தனியாக பேசிகிட்டு இருக்குன்னு மாதிரி ஆயிடக்கூடாது அதனால தான் ஓகே ஸோ யா லெட்ஸ் dive into this topic. Thank you so much for your patience and welcome all of you. So today we are going to learn from this book, Humor Seriously. So this is a book which got published very recently by the two authors who have written this book is they are professors at Stanford University, Jennifer Archer and Naomi. And this book was published in 2021, and it is a Wall Street bestseller and New York Times bestseller. So, and I have shared some couple of links about the TED Talks these authors have given, and also the Google Talks they have given. So you can go through that whenever you get some time. So quick background on author Jennifer. So she is like I said, she is a professor, and also like she has written other books, co-authored a couple of books. The Dragonfly Effect. Many of you might know this book. It's a very famous book, and also another book called Power of Story. And so this humor seriously is the latest book written by her. And the other author is Naomi. She is also a lecturer at Stanford University, and she is basically a trainer, and she trains our executives for uh, building a good, giving them a good skills to perform well at the executive levels. So she also helps them with infusing humor into their own lifestyle. So that will help them being a leader. So this is a background about the authors, and let's dive directly into the book. What you are going to learn from the book. So when we say humor, so what the first chapter what the author is going to start about is they are talking about gravity and levity. So gravity is nothing but staying focused, and sometimes we are little serious about our own job, and we are little serious and anchored with more focus. um, but levity is something that will create a balance, uh, where it is like when you look at gravity and levity. So levity is like feeling little lighter and taking things little lighter, and relieving a little bit of stress and getting little relaxed. So first thing before starting with what we are going to learn, so if I want to share what is humor and levity, I was looking for some good examples to share with you all. Then I thought I would feel my family is the best example to share, because uh, if you get a chance, you should come to our village for Pongal festival or any other festival like Diwali. So whenever we go for the festival, like we all have good fun over there. Mostly like we all chat and have all those laughters, and also like we do like lot of dance and have a lot of fun. So next time I will invite you to our village. So my family is a inspiration for levity. So I couldn't find a better example from my personal life to share. And so if you come to our village, whether you are 3 years old or 100 years old, மூணு வயசுலேருந்து 100 வயசு வரைக்கும் யாராக இருந்தாலும் உங்களை ஆட வச்சுருவோம். ஸோ அதுதான் வந்து எங்கள் ஊரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ அது வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரம் மை ஓன் பர்சனல் லைஃப். Okay, coming back to our topic. So
gravity and levity. So levity வந்து humor is very important in our lives because humor is the thing that makes us keeps us as human and allow and also makes us feel a little relaxed and not getting too serious and getting caught up with stress and anxiety. So so that is where levity comes to bring that balance. So here, let's look at this particular study, the humor cliff. So humor cliff, what they are trying to say is like in our lifespan, like how much percentage of times we laugh right from our childhood to 100 years old when we are. If you look at this graph, right? So this is the percentage of how much people reported smiling or laughing, not only smiling, even I mean not only laughing, even smiling. So if you see that it gradually goes down towards 25, then to 50, almost down, and by 75 it's the peak low, and again only after 80 years it goes up. So the important thing that we notice is like we need to take some efforts to bring in that humor in our own lives. So this is an average study of our humans, how much they laugh or smile. So we need to uh, we need to spend some effort to increase that laughter and smile during our even if we are adults. I think that is where we lose all that funniness and we get too serious. So that is about the humor cliff. And moving to the four myths that is not that is holding us back from being looking for humor and levity. So first thing is the serious business myth. Like we worry that what if I'm making these jokes, will they consider me like I'm not serious at work, or will I lose my credibility? That is the myth, but the truth is like even the leaders and executives who are at high level, they think that employees who have humor sense, they are better performers than the normal everyone else. And then even the employees who are like who are working under the leaders who have that good humor sense, they feel more, the leaders are more approachable and very friendly. So that is the truth. So that's how we need to break this myth that if we are put like if we are trying to be humorous at work, it is not going to uh, make you lose your credibility. We'll also learn some techniques how to use it wisely. And yeah, this is the same thing the author conveys again, the levity that creates a balance. So this is a quote, nice quote from President Eisenhower. What he is saying is like art of leadership itself is the levity plays an important role, because that is what will help us to get along with people and also get the things done. So, and the levity, having the mindset of levity will create that balance. So, we always have to prime ourselves to look for lighter moments and find some opportunity to lighten up the mood. That is the importance of levity. And the second myth, what is holding us back from humor, is the fear. Like, what if I put some joke and it goes as a failure and nobody laughs? It might be very embarrassing. So that is the myth. But if you take the truth, so you cannot say whether a humor is good or bad with how much laughter you are getting from that joke. Because here the author is giving us some guideline, like the first important thing to consider when we are putting a joke in a group or a forum is the appropriateness. So this is the guideline. How appropriate is this particular joke to that particular situation?
and that is where plays a major role. Even if you do not get enough laughs, it is still good. So you are in the process of learning to be more humorous. So just look at this particular graph where we see the appropriateness in the left and laughter. So this is the sweet spot, the upper right quadrant, where the joke is very appropriate to that particular situation, and also you get a lot of laughs from the audience. So that is kind of a jackpot and the sweet spot you are looking for. And sometimes if that particular joke doesn't land well, and if even if you did not get a lot of laughter, if that particular joke is very appropriate, it is still good. So you may not consider that as a failure. So we need to keep this in this guideline for in our mind, that appropriateness is the key. So the joke should be appropriate for the situation, and the below two quadrant are definitely a failure. So that's okay. Even if you end up in failure, it's okay. We are in the learning process, so it's okay. Even if you're a villain, slowly we can learn and get to the jackpot. So that is the guideline. And the third myth, which is holding us back, that is like, we all think that we need to be funny to be humorous and feel levity, but that is a myth. But the thing is, the truth is what, it's not just about putting some joke and making everyone laugh. The another important thing is, like, you also need to be looking out for opportunities to lighten up the mood, and also it will make you look more friendly with everyone, and people will feel a pleasure to work with you. So that is like, the importance of this is like, nowadays our work, our business, like whichever work we are or whichever business we are, most of the time it gets too serious, so that's why even a little bit of smile or lightening up the moment is a good thing to do. Not even if you don't want to go and steal the stage and get the limelight, you can still implement levity at your work and have that good sense of humor to be more receptive for everyone's joke and respond to them in a positive way. So they will also feel good and pleasurable to work with us. So I will just give one small example from my own life, which happened recently. So in our project, like, we had a planning session. Like, we have once in quarter we have PI planning, where we plan the project iteration. So in that meeting, we had to cover a lot of things. What we are going to, we had to capture basically the requirements that we are going to work on that particular PI. So the meeting was going in a little tensed mode, because we just had 1 hour to complete it and go for a readout. So that time, what happened is, my product owner, he was trying to collect all the requirements that we have. So all of a sudden, uh, I reminded about him, about couple of requests came in, and then he said, "Thanks for reminding about that requirement." Uh, then to lighten up the mood, he asked, "Is that you have a magical memory? Like, we all forgot about it, or do you have some notes?" So that really shifted the mood of the team completely. Then I told him, like, I just responded to him, no, it's not the magical memory, it's just the notes that I have. So then that notes is something that's magical, he said. So it was like, it may not sound like a great joke, but it really lightened up our mood, and we got
little. We went into a levity mode and lighter mode after that. So that was something I remembered from my own work experience. And why I wanted to share that was like after that, after reading this book, I really realized that because of my product owner, he being more humorous. Though initially I was reluctant to reach out to him, now I don't feel like uncomfortable or think too much if I want to reach out to him. So he looks very approachable to me. So that was the thing that I realized when I was reading this book. And okay, moving on. Yeah, so we were talking about being funny myth here. This is the weekend edition of the Humor Cliff. So if you look at it, we all smile and laugh more in the weekend than the weekdays. So that is because as we discussed, like our work life gets a lot of too serious. So if you bring that levity into your work, so you can also be having a lot of smiles and laughters during the weekdays. So this was very interesting. And the fourth myth which is holding us back, it is like we think that it's an innate ability, like I'm not born with it, but the thing is, the truth is like it's not a innate ability, but it is a skill that you can develop as you keep practicing it. So the author quotes our Carol Dweck, her book Mindset, which we also learned a few months back. So if we are looking at growth mindset, so even the humor is something that you can develop with the practice. So it's not like something you're born, and it's not like a fixed talent that you have when you're born. It is always improves with practice. And this graph shows you like a nice uh, dot. It shows like how as you practice you can become more funny. So that is even when we practice, sometimes we can mess up, but still our humor sense will improve a lot with practice. So that's the truth. To break this fourth myth that we all have. And now coming to the interesting part. So we all have there are four humor styles. So we all might fall into any of these categories. So let me tell you, this is done based on this four quadrant: expressive, subtle, the way we express the comedy, whether we are more expressive or subtle, and affiliative or aggressive. Like so, let's start with the stand up. Stand up is the person like who is a national entertainer, or who is not afraid of creating putting some jokes, roasting people, or putting some dark humor over there. And they are thick skinned. So most of the stand up comedians who perform stage programs, they all come under the stand up style. So that is the one style. And if you look at the straight opposite, there is another style, sweetheart. So this is like this style, the sweetheart. They are more sensitive. They don't want to hurt anyone. So they are always cheerful, and their jokes will be very subtle, and also they don't take a limelight, but they do create. They lighten up the mood, and they'll be more honest, and they also avoid all the controversial humors. Even applies the same thing. Some of them applies to magnets as well. Magnets are like the people who spread the charisma, and they are very they are like people person. Everyone likes them. Uh, like
I mean, they do a lot of mimicries. They imitate people to tease them, and always they have a good cheer. Their energy level is so high, and people feel very warm and positive in their presence. So, whenever I read about this magnet, I remembered my cousin, uh, my Chitti son, Thambi. So he is our entertainer of our family. So whenever he is there, like the entire house will be full of laughter. So he will be like putting a lot of jokes, and he's someone who keeps trying to bring everyone together. So I remembered him whenever I was looking at this magnet, and when I was hearing about the stand-up style, I remember my sister Akila. She's a doctor, and whenever we talk to her, like. She tells all a story, all the tough things happened on the day, but the way she tells it, like I mean, we laugh like hell. So I remembered her when this particular style came in, and finally the sniper. Sniper is the people who are little sarcastic, edgy, and they don't take the limelight, but they silently put some jokes, and people laugh. And especially, I think all the last bench students, whenever they want to, they'll put some comment from the last bench, and though they are not in the limelight, that entire class will laugh. So, and the other interesting part about the sniper is like it's very hard to make them laugh. They will not laugh for your jokes, and if they laugh for your jokes, you can confirm that your joke is very good, because it's very hard to make them laugh. So that is about the sniper, and these are the four styles. So now we have learned about all these four styles of humor, right? So how we can adapt these styles? So first thing is we might incline towards one style, which will be our natural style of humor, and then we might also take up different styles in different situation. Like with our friends, we might take a different style, or in a work environment we might take a different style. So it is very helpful for us to, if we know these styles. So whenever you're looking for uh, whenever you're looking to improve your own humor sense, it will definitely help you. One point here, what author says here is like sometimes if we are a stand up or a sniper style humor person, when we are performing or when we are putting some jokes in a group, uh, so there will be a lot of people who are magnets and sweethearts in the group. So we should know like where to stop, or like where to limit ourselves, not go too much beyond the limit, because they might feel alienated. And also, like if we are a magnet or sweethearts, we should not put too much of depreciating jokes, because that might make us look like powerless in front of the snipers and stand-ups. So that's all about just learning the styles, and having that balance. And also this will help us to keep our own authentic style of humor whenever we want to put some jokes or lighten up the environment. So that is about the humor style and how we can adapt the humor style. And let's learn about the climbing up the ladder of the levity. So, if you see, levity is like the baseline where here the author compares this with sport and like movement. So it will make us understand the levels of the humor. So levity is like movement. Being human, we are able to move here and there, right? So that movement, you can consider that movement as levity, and that is the baseline capability of bringing in humor.
and it will help us to be more receptive for the jokes and humor that other people they put in the group. And if you look at the next level, like exercise is a channeled way of the movement. So you can relate that humor as channeled levity to achieve some particular goal. So that is the next level. And there also comes like even if we all do exercise, we all have our own personal preference of the exercise. Like someone likes yoga, someone likes cycling, someone likes playing soccer. So that depends on our own preference and choice. Same way, humor also, like we'll have our own style of jokes and humor. So that gives you to be more authentic, to bring in your own style. And moving up on the ladder, then comes the comedy, where this is where like people go for structured discipline training to perform on stage, like stand-up comedy. And even like you would have seen all these daily shows where they give the news in the in a funny way. Like there is a Daily Show in US by, Travis used to host that. So like there are a lot of TV shows where they say all these news in a funny way. So all these people who are in that profession, like they are at the highest level. They take a lot of trainings and disciplined training to get to that level, just like getting trained as a sportsman in a basketball, cricket, or being a sportsman. So they have that structured discipline. So this is a good analogy to relate to the levels. And we can slowly improve ourselves from bring levity, humor. And it is not like we all should become stand-up comedians, but we can still try to bring in a lot of humor into our life. And so this level will help us. And the another important thing I want to share is about the brain on humor. The author says this in a funny way, that there is a cocktail of hormones that are getting released in the brain whenever we are laughing, because there are like hormones like oxytocin, which is mainly related with the trust, and dopamine, which is related to the happiness, and endorphin, which is related to also a happiness. Like that is something when you feel when you achieve something, or when you complete some challenging thing, then it lowers the cortisol. So like that's why the this is a good term, a cocktail of hormones. So these all are getting secreted in our brain whenever we laugh. And with this, like the laughter and this humor gives us like a lot of benefits, like the power. You will be able to influence people around you. And you can also convey your message, which they will never forget for a lifetime. So that is very powerful. And you will create a very good bonding with the people, because humor basically, it makes feel even a stranger, when he is humorous, people feel more connected with them. So that's where the bond is created. And creativity. So creativity is also a very important thing, like thinking out of box, and coming out of the usual way of thinking. So it also helps with creativity. And the last but not the least, the resilience. So being light and bringing in levity will help us to handle our stress and reduce our stress. As we also learned that it reduces the cortisol, it reduces our stress. And this is a nice quote from Edward D. Bono. He
like we have also reviewed a lot of book. I think Sengu sir recently reviewed "Teach Yourself to Think" by Edward D. Bono. So his quote about the humor is very interesting. He says humor is the most significant activity which is happening inside your brain because of so many hormones getting secreted in your brain. So this is about the brain on humor, and I'll share a few of the techniques that author has shared in the book for improving our humor sense and the improvising our skill in being more humorous. So the first thing is any joke or any funny thing is definitely there is a truth inside that. So that is where it will land as a joke. So uh, best example which came in my mind is in one of the Vivek comedy, he will ask the constable will be asking him for road tax. He'll say, road is not there, still you're asking for tax. So there is a truth in that. So that's why we laugh for that joke. So that is, so we always need to look for the truth. And humor contains surprise and misdirection. So this is in any joke there will be like a surprise element and a misdirection. So there is a thing called incongruity resolution theory, where where you are trying to say something and suddenly you are like saying something which is like a punchline. It's kind of that's what creates the laughter, and so that surprise and the misdirection will create the laughter. So then moving on to the next one. We need to look at our own life to mine all the truth from our life, and there are some things that you can share about your own personal life. So sharing personal things will make you more make your joke reach people because it connects to you personally. So if you really want to do this exercise, like you can ask people in general, like you can ask a lot of people what do they think of, like what kind of person you are. So when you say that about something that people think about me in this way, that is kind of funny when it lands as a joke. So uh, best example I can share from my own life is like when I was living with my friends in California few years back. So every weekend. So weekdays will go busy with work. So weekends only we'll get time to roam around outside and explore things. So I'll be bothering my friends, my roommates. Let's go somewhere. So they will be like they will be teasing me like if Saturday comes, she will become mad. So that's how they used to tease me. So I mean that is affectionate way of teasing. So for that, you need to look for the truth from your own life. And next thing is that incongruity and differences. We need to notice the differences, um, like in our own life, and that can also bring in a good kind of humor and emotion. Like this also plays a good part. Like there are few things that we are more inclined, like we are naturally, some things make us more happy than other people. Like in my case, like uh, in if I say it in a funny way, like if you just make a nice tea for me, I'll be the happiest person. So it is like we call it like it might sound odd, but there are some things that are like very personal to us, which makes us more happy. And then there are some things that frustrates us so much than other people, right? So for others it might look like we are exaggerating or we are just bragging about it,
but there will be some things which are frustrating us. Like one good example the author said in this chapter is like someone in her friends group, he gets irritated if he looks at newly married couples because they are too kind to each other. So that's like it's like just for some time they'll be like that. He gets actually irritated. So that's like a funny thing that author shared. Uh, okay. So another example I remembered is if some of you like know Dr. Pal, I'm a big fan of Dr. Pal. He always keeps talking about Sarana Kumar. So the good way of putting joke is to directing something, even if you are angry on your own self, right? You can direct it into a fictional character. So that will take out the anger in a very humorous way and in a lighter way. So that's where like I remembered Saravana Kumar, and we that was an interesting way of fictionalizing the character and directing our anger into that character so that it doesn't hurt anyone's feelings. And few more techniques like, yeah, opinion. Take some common opinion that you have. Like in general, you might have some opinion, and that also when you express it, that will definitely sound funny. So to find out that you can think, you can ask yourself what will make you think that you don't understand why this is a kind of a norm or something. That is really a good example to take as a to put as a joke. And next comes the pain. So we all have face a lot of pain in our life. Like we go through a lot of pain in our life, and after a certain amount of time, uh, when we are emotionally detached from that particular pain, it will turn into a really a good comedy, because when you look back at that particular incident now, it will really look like a comedy, even though that was a very bad tragedy during that time. So that is like, notice your pain and your hurt, and what are the things that makes you cringe. So whenever, even when you're going through a very hard time, right, just take solace that in future this particular event also might become a great story. uh, but that's a thing. And this graph is like to show you like the time. It will take some time after a pain or a tragic thing happen. It will take some time for us to emotionally get out of it, and then that it'll give you a space to even make a joke of it. So but don't do it too soon. So that is why this graph is given. And I remember one personal incident from my life. Let me share that with you. Few years back, when I was in Chennai, I used to drive back home from work in my Honda Activa. So I met with an accident, like a dog. I don't know what why the dog was so mad at me. It crossed the road, and I clashed with the dog, and I fell down, and I had a fracture. So that time, like uh, I had to go through a surgery to since I had a fracture on my right hand. So it was fine. Like I was able to handle it, and my parents were in hometown. My parents and sister, everyone were in hometown. So they came the next day. But by the time, like my cousin helped me out, and I went through the surgery. So when my mom and dad, they saw me with all that bandage and all this fracture, this thing, I mean bandage all over the face and everywhere. Literally, they cried, and
I didn't know what to tell to make them not feel so bad. So I was telling, I was trying to put some joke. Uh, I don't know if it really landed well. I was telling, my mom was like, why all this challenge for you? Like, என் பிள்ளைக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது like that. She was emotional. So I told her that கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா, "இவ எவ்வளோ அடிச்சாலும் தாங்குறாடா! இவ ரொம்ப நல்லவ. அதனால தான்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜோக் போட ட்ரை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் எவ்ரிஒன் லாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மைல்ட் அண்ட் இட் பிகேம் அ லிட்டில் லைட்டர் மொமெண்ட். ஸோ தட்ஸ் வேர் லைக் யூ கேன் ஸ்டில் ட்ரை டு ஃபைண்ட் சம் peace even in miserable situations. So that was a good example I thought of sharing. Okay. And one more thing, delight. The next point is delight and like noticing what makes you really smile and look out for things that make you smile and be more receptive. And also, if something made you laugh or smile, share it with everyone. So that is one way of priming ourselves to look for levity and being seeking delight. So that is why we need to seek and notice everything that makes us smile. And then there is another technique called callbacks. Like, consider a moment of laughter that we had during our discussion, and you can always call back that context whenever you're talking about something else. You just remember to call back on that joke, so it will. It's a good way of making jokes. So that is the power of callbacks. So these are some of the techniques that covered in the book, and there are also a lot of guidance on how you can implement in business world and um, be more lighter and happier. So hope this information was useful to all of you, and I wish all of you to have a more lighter days and wish you all the best in your humor journey. And you can definitely help yourself to improve your humor sense, like the way I am also trying to improve my humor sense. Thank you so much for listening to me patiently, and I'll just open the forum for discussion. And yes, we can go ahead with the discussion. Thank you all. Okay, Hi, so yeah. hi Chitra. This is Ram. Hello Okay, Ram. Yes, let me just yes. start it. Yeah, actually, I just got interested by the book title. Like like someone is presenting humor about humor on Sunday. So I was just like like mark my calendar. I should not miss this session. So and it was really very good. Like I can like from your presentation, I can see that the book was like detailedly, genuinely covering about humor, like how it helps, improves, lightens the life moments, and also it was very good. And like your presentation also, I think you took like good care of coming with a PPT, taking notes, points, and presentation was very good. So it was very good. So I was able to completely get the book. Thanks for the presentation. Thank you very much, Ram sir. Thank you very much for spending a Sunday evening, especially to marking it on the calendar. Thank you very much. Yeah, I was looking for it because humor is something, like very important aspect of life, right? Like art, literature. Humor is also one thing. Keep it as like alive and keep going. So like they say, like take things with a dash of humor. So that is very important.
So I really wanted to see, like someone is presenting about humor, I wanted to see what is there in it, and it was really good. Thank you, sir. Would you want to share something from your experience, sir? Or do you want to? Okay, maybe like when you were, like telling about the office calls and all, that actually reminded about one guy in my team. Like he is an application developer. He is from Varanasi. So I think that guy is like quite an extrovert who will be like always with full josh and all. Like so, whenever he like explains his work and all, he always like he's an application developer. So whenever he presents about his, he talks about his work, he mentions the guy. For example, if he develops the page, he calls that page as a guy. This guy will load. This guy is getting ready. So that is kind of funny way to call an application, a technical work as a human representation. So we don't Yeah. explicitly mention it, but it was really fun, and that actually like give us an impression that he can be like approached so easily. He is a light-hearted guy, so that humor gives him a good image. So that reminded me actually when you were sharing your office experience. Oh, thank you, sir. Yeah, that's a good example. Calling out the application, referring to the application like a person. That's Yes, nice example, sir. I'll yeah. also try to follow Thank you. this at my work. Thank you. Thank Thank you, you. thank you. Okay. Yeah, this is Mahendran from Washington, D.C., USA. Such an amazing presentation, very, very thoughtfully prepared, planned, as well as you perceived all the great essence of whatever the book said, and you also shared with a lot of good examples, and you were able to relate with your own personal experiences. And I really enjoyed the presentation, even though I joined in the middle. I completely, I mean, my sincere appreciations for all the preparations, and the presentation came up really, really well. And I'm really looking forward to see the presentation since I missed the part of the session. Otherwise, yes, thanks for making this Sunday as a fun day. That's so very important that everybody Nice. needs to understand the importance of this laughter in our life. And I'm also a laughter therapist, and I know the value of this laughter. And one thing which is very, very important, we all have our distress. We all know about the stress, but I want to talk about this distress. And distress is something which is unaddressed or uncleansed emotion, we can say, whereas we need to continue discharging it, and laughter is a great discharger, so that it will bring us back into playing our 100% full. And we all are 100% loving, lovable, 100% intelligent, 100% successful. Unfortunately, there could be a lot of other distress would be surrounding in our life, but with this laughter as a discharge, we can really, really make many, many complex things very simple. And thanks Singh for posting the message, and that triggered me, and I just came and attended. Thanks to our Red Fort for the continuous everyday value delivery. Thanks a lot. Thank you, Mahendran, sir. Thank you so much. Interesting to know that you also do laughter therapy, right? Thank you. Someone like you joining this session really means a lot to me. Thank you so much. Hi, Chitra. Hi, Shri Priya. Yeah, thank you for a very good presentation on a great topic. Yeah. I was once sitting in a flight next to a guy and from Chicago to LA, right? And he was seriously studying on a paper, like he was trying to memorize things and mouth the things and all that, right? I thought he was going to write an exam. So I asked him, okay, which exam are you preparing for? And he said, well, as soon as I land, I have to head to this stand-up comedy club in LA and I have to deliver. And I am practicing for it, right? So then I understood humor is a very serious thing.
right? Because humor can be very dangerous. Like every time you attempt a joke, you're actually taking a risk, right? You run the risk of offending someone. You run the risk of sounding very lame, right? The level of appropriateness, right? So Right. there are so many risks involved in cutting a joke or making a joke, right? You will be very safe if you don't do it. Like, like they say, just be shut your mouth and nobody's going to say anything, right? But like you very beautifully explained, there are many benefits in actually being humorous, right? And above all, it allows you to be an individual who can open up and express yourself, right? You don't care, like, yeah, I'm taking a risk. It could not be, it won't land well always, as you said. Sometimes it's going to be angering people, right? But you're going to be trained in that process. You have to kind of tone yourself down a little bit, adjust it, right? Or if somebody likes it, maybe make the punch even stronger next time, right? So there are so many beautiful things that can happen with humor. And I say a lot of crazy things about God and religion because I think I'm an atheist. But you know what? Then I sometimes regret it, and then I think like, well, if there was a God, he's supposed to have a good sense of humor, like, right? And he's going to let me go go away with it, right? So. It is. I learned like the techniques that you're describing. I think you were talking mostly in the context of an office situation, whatever, right? But sometimes like your personal lives, you have to cross your personal life also using humor. It can, I've seen ladies in many situations. The only equipment that they've got is their humor, and with that they will manage their husband. They will manage their families. It's a wonderful, wonderful weapon, not just for people in the corporate, but for any individual, especially people in tough situations, right? They have to know how to use this humor and get out. It's that's why I think this topic is so beautiful, and especially in the context of corporate situation, there are a lot of things you talked about self-deprecating, right? That people say use humor, but not to the point that you're self-deprecating, like too much, right? That kind of like depletes your power a little bit. So there are so many variables in what we simply call as humor. There's a lot of science, like you said. There's a lot of power politics. There's so much. Like if your boss is making a joke, you better have the mindset of levity. You have to laugh. You cannot not laugh, right? So you have to be because sometimes youngsters don't know that. They don't know that, not all jokes are going to be smart jokes. There are going to be dad jokes, whatever jokes. But you have to have the mindset to open yourself a little bit and understand that yes, these kind of jokes are possible and laugh a little. Otherwise you're lost in the game, like especially when you're dealing with other people who are in the roles of more power than you, right? I like the concept of Sarvana Kumar. I'm going to take that and use it for my team as well. Like, create a person called Sarvana Kumar, and I like it's a quintessential Tamil name. I love it. I'm going to use it. With so many things we learned in this 30, 40 minutes. Amazing, Chitra. And you have done a lot of topics. This is my most favorite topic among all your presentations. Find interesting things like that and continue to keep doing what you're doing. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Yeah, Uh, a lot of it's things, even from personal life, but yeah, I mean, there are so many things to talk about in humor. So, yeah, I think I feel that we should have more discussion on this topic. Thank you, Shipia, ma'am. Thank you. Hi, Chitra. Yes, Suresh, sir. Sorry, yeah, been mute. Yeah. So that was a wonderful presentation. Let me also start with a joke with what you mentioned about the dog which came between you and the scooter. I think it wanted to see your funny bones, or it Okay. wanted to crack once when you make a joke.
So the bones, it started looking for the bones which are funny. That is Yes, how sir. I There did are, it. as we all say, this. There is magic in my bones. I think you would have Yeah, heard that song. yes. And Okay. see, once I was one of my senior. Actually, it happened. He was about to go to the podium to deliver his speech. He tripped and he fell down. Everyone were surprised, and he went to the podium, picked up the mic, and he said, "I fall flat for the topic and fell in love with it. That is why I fell down." He started the talk itself in such a way that I fell in love with the topic, and that's why I uh, fell down now. And let me move ahead on the topic. That was one way. It was actually what you call as the presence of mind, which is making it out ideal. It also reminds me of a joke, business joke. One person said, "I am a walking economy." The other person asked, "What do you mean by it?" He said, "My hairline is always under recession, and my stomach area is always under inflation, and that puts me in Great Depression." Mm, That is one way, nice one where people talked about the business. And okay, let me just ask everyone here a joke. Let me ask, what has two hands but can't clap? Clock. Huh? Yeah, very good, Supriya ma'am, Sripriya ma'am. That's the answer. And what goes up defies gravity but never comes down? What Your goes age, up? your age, your age. Oh, okay. Got it. It Okay, never okay. comes down. Yeah. And that is, yeah, very nice, Chitra ma'am. You brought out a lot of dimensions of humor and how humor has to be used with brevity. See, the aspect of humor itself is brevity is the essence of humor. How quick and short you are in your humor, that much it will have a greater impact. The longer you extend the whole stuff, people will miss out on it. That way, I think a lot of dimensions you brought out. I appreciate the session, and most importantly, I know uh, Chitra as a process-oriented person. She is very meticulous in her preparations. Whenever you do your presentation, you prepare your slides. You are very careful about everything and take care of all the aspects. And that's one more thing I found out. But let me put it the other thing. Process oriented people are generally very serious people. And it's good that you have taken up a topic like humor and that too reviewed a book which is connected with business humor. Congratulations. Wishing you many more sessions and success. Thank you. Thank you so much, Shri sir. Thanks for putting a lot of jokes, sir. Thanks. Asking in childhood, we used to do all this, like we keep asking all these riddles and like we'll have some funny answers for that. Okay. ஓகே. And மாலை வணக்கம். வாழ்க வளமுடன் Malika சித்ரா. ma'am. ரொம்ப நல்ல பிரசன்டேஷன். ரொம்ப நல்ல பிரசன்டேஷன். எஸ், ஜோக்ஸ் மேக்ஸ் அவர் லைஃப் வெரி ஈஸி அண்ட் லைட். எதையுமே நம்ம வந்து சிறப்பாக பண்ண முடியும். அந்த ஒரு ஹியூமர் சென்ஸ். ஹியூமர் சென்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு சிம்பிளாக ஒரு வழி இருக்குது. என்னன்னாக்கா, எதையுமே ரசிக்க பிடிக்கணும். எதையுமே அது இருக்கிற நிலையை வந்து நம்ம ரசித்தோம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இஃப் யூ ஸ்டார்ட் என்ஜாயிங் த நேச்சர், if you start enjoying whatever is happening around us, definitely the humor comes along. அப்போ ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ரெசன்ட்ல வாழ்வோம். அந்த ப்ரெசன்ட்ல வாழும்போது
நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஒரு 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 ஹையர் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட்ல வந்து மற்றவங்கள பண்ணக்கூடிய சில விஷயங்கள் நம்மளை ஹர்ட் பண்றது கூட நமக்கு அது ஜோக் மாதிரியே இருக்கும். அது நம்ம ரசிக்க படிச்சிருப்போம். ஸோ அதனால வந்து அதை ஒரு ஜாலியாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ நமக்குள்ள அந்த ஒரு நீங்கள் சொன்னீங்களே அந்த என்டார்ஃபின் சுரக்கும்போது எப்போவுமே என்டார்ஃபினை வந்துட்டு நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஆஹ், ஒரு ஸ்டேட்ல தட் இஸ் அது மேலேயும் போகாம கீழேயும் போகாம ஒரு ஸ்டேட்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒரு லெவல்ல வச்சிருக்கும் போது வி சி எவ்ரி திங் அஸ் லைட், வி சி எவ்ரி திங் அஸ் என்ஜாயபிள். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக வி கேன் ஏபிள் டு மேக் அவர் செல்ஃப் ஹியூமர். என்னோட செகண்ட் டாட்டர் வந்து ஆல்வேஸ் அந்த சைல்ட்ஹுட் அவள் பேச ஆரம்பித்த நாள்லேருந்து அவள் எப்போவுமே கொஞ்சம் இதுவாக தான் பேசுவாள். கொஞ்சம் எப்போவுமே ஹியூமர் இருக்கும் அவளோட இதில். என்னோட அப்பா வந்து ரொம்ப சீரியஸாக தான் அப்படியே இருப்பார். முகத்தெல்லாம் சீரியஸாக வச்சுட்டு இருப்பார். ஒரு கமாண்டிங் இதில் தான் இருப்பார், லெவலில் தான். அப்போ ஒரு ஒரு தீபாவளி டைம் ஸ்டில் ஐ குட் ரிமெம்பர். அவள் வந்து 5 years old she was. Now she is 34. அப்போ வந்து தீபாவளி டைமு நாங்கள் வந்து குளிச்சுட்டு அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு போகிறோம் சென்னையில். அப்போ அவள் வந்து சொன்னான், இந்த மாதிரி எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் குளிக்கிறதுக்காக இது அந்த இன்சர்ட் இமர்ஜிங் காயில் இருக்குல்ல, அந்த காயில் தண்ணியில் ஆமா. போட்டு ஆன் பண்ண தமால் அப்படின்னா உடனே எங்க அப்பா வந்து சீரியஸா மூஞ்சி வச்சுட்டு நடந்துட்டே இருந்தவர் அப்படியே நின்னாரு, திரும்பி பார்த்தாரு, அங்க ஒருத்தன் வெடி வச்சிட்டு இருந்தான் அப்படின்ட்டு. அது வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் வந்து பயங்கரமா லைட் ஆயிடுச்சு. எல்லாரும் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஹி ஸ்டார்டட் மிங்கிளிங் வித் அஸ். அது வரைக்கும் சீரியஸா யோசிச்சுட்டே நடந்துட்டு ஹீஸ் ரைட்டர் ஆல்சோ. என்னோட அப்பாவோட புக்ஸ் நிறைய நான் இந்த தளத்துல வாசிச்சிருக்கேன். வந்து அப்போ அவர் ரொம்ப சீரியஸாக யோசிச்சுட்டே இருந்தவர், முகத்தை வச்சுட்டு இருந்தவர் சிரிக்க ஆரம்பிச்சு நார்மலாக அப்புறம் குழந்தைங்களோட விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அந்த மாதிரியான இது வந்து ஆல்வேஸ் மேக் யுவர் லைஃப் வெரி ஈஸி. யார்கிட்டையுமே ரொம்ப ஈஸியாக மூவ் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஹியூமரஸ் சென்ஸில் இருக்கும்போது. அதே இன்னொரு சம்பவம் நடந்தது. நாங்கள்லாம் அந்தமான் போனோம், கப்பலில் போனோம். கப்பல்ல போட்ல போய் சேரும்போது தான் தெரிஞ்சு அப்பாவோட மெயின் பெட்டியே வீட்டில் வச்சுட்டு வந்துட்டாங்க. ஏன்னா எல்லாரையும் சீக்கிரம் கிளம்புங்க, உங்களோட பெட்டி எல்லாம் ஹாலில் வைங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட பெட்டி மட்டும் ரூம்லேயே வச்சுட்டு இருந்தாரு. இறங்கும் போது இங்கே மறந்து போய் வந்துட்டாரு. அப்புறம் என்னோட ஹஸ்பண்ட் போய் ஓடி போய் ட்ரெயினில் போய் சாகசம் எல்லாம் பண்ணி பெட்டி தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. அப்போ வந்து நாங்கள் அந்தமான் இது முடிஞ்சு திருப்பி ரிட்டர்ன் வந்து அதே கப்பலில் தான் வந்தோம். வந்துட்டு அந்த ரூம்ல இருந்து வெளில வரும்போது எங்க அப்பா சொன்னாங்க, எல்லாரும் எப்படி வந்தீங்களோ அதே மாதிரி போகணும் அப்படின்னாரு. உடனே இவ ஆமா பெட்டியை வச்சுட்டு போயிடணும். அப்போ அந்த டைமுக்கு வந்து இட் வாஸ் டைமிங் ஜோக். அந்த டைமிங் கரெக்ட். ஜோக் இருக்கணும்னா அந்த ரசனை வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். தாத்தா இப்படிதான் இருப்பாங்க. தாத்தா வந்து அதையே அவ ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருந்தா. அந்த எங்க அப்பாவுடைய அந்த ஒரு இது ஸ்டேட்டஸ் வந்து அவ ரசிச்சதுனாலதான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஜோக் அவளால அந்த டைம்ல அடிக்கும்போது, இத்தனைக்கும் அவளுக்கு அப்போ வந்து ஒரு 7 இயர்ஸ். அப்போ இந்த செகண்ட் ஜோக் சொல்லும்போது, ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலே போதும். நம்ம எவ்வளோ கஷ்டங்கள் வந்தால் we can able to tolerate. that is what. another thing is ஆஃபீஸில் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் நம்மளை சுற்றி இருப்பாங்கல்ல. இப்போ நான்லாம் இப்போ ஒர்க் பண்ணுற டைம் 40s 45 அந்த டைமில் யங்ஸ்டர்ஸ் 25 30ஸ்குள்ளே இருக்கிறவங்கலாம் ஒரு பக்கமாக உட்காந்துப்பாங்க. அந்த நம்மளோட வேலையை லைட்டர் பண்ணுறதுக்கு அங்கங்கே இருந்து ஜோக் அடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஒருத்தரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரொம்ப அமைதியா. நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது திடீர்னு ஒருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவான் ஜோக் அடிக்கிற மாதிரி. இன்னொருத்தர் சொல்லுவான், மேம் நீங்க வந்து ஹச்ஆருக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் அனுப்பிச்சிருங்க, ஏன்னா புது ஆள் நமக்கு தேவைப்படும், மீன்ஸ் அவனை நான் போட்டு தள்ள போறேன் அப்படின்னு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த டைமிங்கா அடிப்பாங்க அவங்க. அது அந்த இடத்துல வந்து அந்த இடத்த வந்து ரொம்பவே ஜாலியா வச்சிருப்பாங்க. வி கேன் மேக் அவர் நம்மளோட ஒர்க்கு டிஃபிகல்ட்டியே அந்த இடத்துல தெரியாது. இது ஆஃபீஸ் என்விரான்மெண்ட்ல ரொம்ப நல்லா இருந்தது மேம். உங்களோட அந்த இட்ஸ் 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 டிஃப்ரெண்ட் வே ஆஃப் அப்ரோச் நீங்க பண்ணது. உங்களோட ஸ்லைட்ஸ் கூட நல்லா இருந்தது. ஷேர் பண்ணுவீங்கன்னு நம்புறேன் நம்மளோட கண்டிப்பா. தளத்துக்கு. கண்டிப்பா. கண்டிப்பா தேங்க்யூ ஸோ ஷேர் மச். பண்றேன். தேங்க்யூ ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் தேங்க்யூ. ஷேரிங் யுவர் ஓன் பர்சனல் தேங்க்யூ. experience from your own personal life. Thank you, ma'am. தேங்க்யூ சார். வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். Thank you, ma'am. அதான் நீங்க சொன்னப்போ தான் எனக்கு ஞாபகம் வந்து என்னோட தங்கச்சி வந்துட்டு அகிலா வந்து எங்களோட ஆ, கடைசி எங்க வீட்டு கடைக்குட்டி. ஸோ அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்க வீட்ல ரொம்ப
லைட்டராக வச்சிருக்கிற ஒரு ஆள். ஸோ நான் வந்து ரொம்ப சீரியஸான லைக் சீரியஸ்னு அமைதியான ஒரு ஆள், சீரியஸான ஆள். ஸோ அப்பா வந்து ஏதாவது திட்டினாங்கன்னா அப்பா வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் சீரியஸ் டைப்பான பர்சன் தான் யூஸ்வலி. எங்கள்கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு. அவர் ஏதாவது திட்டினாருன்னா எதுவுமே பதிலே பேச மாட்டோம். அவர் சொல்கிறத மட்டும் கேட்டுட்டு அப்படியே போயிடுவோம். அதுவே அகிலாவை வந்து அவர் திட்டுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இது அந்த சுச்சுவேஷனே வேற மாதிரி ஆயிரும். அவள் வந்து ஏதாவது ஒரு ஜோக் போடுவா. ஜோக் போட்டோனே எல்லாரும் சிரிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சீரியஸா இருந்த அப்பாவோட ஃபேஸ் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சுருவாரு. உடனே டாடி சிரிச்சிட்டாங்க அவ்வளோதான் எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் அப்படின்னு கிளம்பிடுவா அவ. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் வீட்டில் இருக்கிறது வந்து ரொம்ப இட் மேக்ஸ் த லைட்டா ஹோம் ஆக்டிவ் அண்ட் என்ன. இல்ல நம்மள ஆக்டிவா வச்சிருக்கோம். நம்ம வந்து அந்த டவுன் ஸ்டேட்டுக்கு போக மாட்டோம். ஒரு ரொம்ப நம்மளும் அந்த சுச்சுவேஷனை ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். அந்த பர்சனையும் ரசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அவங்களுடைய அந்த எஃபோர்ட்டாக. ஹியூமரஸ் கரெக்ட் ஆல்வேஸ் they see the situation in a humorous way. கரெக்ட் கரெக்ட் Thank மேம். you. அப்புறம் So இந்த much. விஷயம் வந்து அவங்களோட நம்ம ரொம்ப கனெக்ட் ஆகுறோன்றது வந்து ஐ ரியலைஸ்ட் இட். இப்போ Yes, ஒருத்தவங்க வந்து yes, ரொம்ப true. ஹியூமரஸா இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களோட நம்ம ரொம்ப சீக்கிரம் கனெக்ட் ஆயிரும். லைக் அந்த கனெக்ட் பாண்ட் வந்து ஆயிரும். நல்ல ஆமா. அந்த பப்ளிக்ல வந்து அவங்க வந்து ரொம்பவே இது பண்ணுவாங்க. நம்மள எல்லாரையும் ஒரு ஃபோக்கஸ்டா வச்சிருப்பாங்க. ஒரு நல்ல ஒரு யூனிட்டி இருக்கும் அந்த குரூப்ல. கரெக்ட் கரெக்ட். தெர் ஆர் சோ மெனி ஆஸ்பெக்ட்ஸ். இப்போ ஸ்ரீபிரியா மேம் சொன்ன மாதிரி இது வந்து இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதே வந்து ஒரு சம் ஆஃப் த பெனிஃபிட்ஸ் தான். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் சோ மெனி பெனிஃபிட்ஸ். நிறைய விஷயம் நான் இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரியலைஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இது எப்படிலாம் நம்ம லைஃப்பை வந்து பாசிட்டிவாக இம்பேக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த புக் ஒரு நல்ல ஒரு ரிமைண்டராக இருக்குது. அப்பப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கணும், ரொம்ப சீரியஸாக ஆமா, போட்டு ஆமா. எல்லாத்தையும் மண்டையில் வச்சு இது பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கு. ஸோ ஆமா. தேங்க்யூ மல்லிகா மேம். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ சித்ரா. தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப நல்லா ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. தேங்க்யூ இதுல. மேம், தேங்க்யூ. செங்கல் சார் நீங்கள் பேசுங்க சார். ஐ திங்க் ஓகே. அண்ணாமலை சார் நீங்கள் பேசுறீங்களா? Yeah. பேசுங்க பேசுங்க. Uh, Thank you, madam. It was a very interesting presentation. Lot of new things you shared. Arthur தேங்க்யூ சார். Koestler, in his book, The Act of Creation, he defines creativity like this: when things are going in one plane, and suddenly a perpendicular plane inside, I mean, intersects, the outcome is creativity. And it is exactly relevant to humor also. One person was scared of a barking dog and he was running. Another person stopped him. Hey, why are you running? Don't you know that barking dogs don't bite? He told, yes, yes, I know very much, but I want to know the dog knows about it. And then still continued running. It's something like this. நைஸ் ஜோக் சார். Yeah, that is interesting. Thank you, madam. Thank you. I have a very good relationship with dogs, sir. Always I end up with a lot of funny things with dogs. So it really connects with me. Thank you, sir. ஓகே. சாமிநாதன் சார் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா? சஞ்சய்காந்த் சார் நீங்கள் பேசுகிறீங்களா? Yes, Ajay ma'am. What this program was, ma'am? I know. This was about humor, the book review on humor. Seriously, Ma'am, I can't understand. Please, you speaking in Tamil, ma'am, please. தமிழ்ல பேசணும்னு பேச சொல்றீங்களா இல்ல? ஆமா ஆமா ஆமா. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. என்ன ஆக்சுவலி என்ன நிகழ்ச்சிங்க மேம்? ஓகே.
இது வந்து ஹியூமர் பத்தி ஒரு புக்கு மேம். ஹியூமர் வந்து எவ்வளோ ஆ, இம்பார்ட்டன்ட் லைஃப்லன்றத பத்தி இது புக்கு. ஆ. அதுதான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். உங்களுக்கு நீங்க எப்போ ஜாயின் பண்ணீங்க? நீங்க ஃபர்ஸ்ட்டே ஜாயின் பண்ணீங்களா? இல்ல இல்ல மிடில்ல இப்பதான் ஜாயின் பண்ணீங்களா? வந்திருக்கேன். இப்பதான் ஜாயின் பண்ணீங்களா? ஆமா. ஓ! ஓகே, ஓகே. ஓகே, ஓகே. அப்பனா செஷன் நீங்க லிசன் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்கன்னு நெனைக்கிறேன். புக்கு செஷன் முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து டிஸ்கஷன்ல இருக்கோம். ஆ, ஹியூமர் டாபிக்க பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். நீங்க ஏதாவது ஓகே. ஷேர் பண்றதுன்னா பண்ணுங்க. நகைச்சுவை ஓ, உங்க வாழ்க்கையில என்ன நீங்க என்ன ஆனா நீங்க நினைக்கிறீங்க? இன்னைக்கு தான் முதல் முறையா அந்த குழுவுக்கே வர்றீங்களா? ஆமாங்க சார். சரி, இது வந்து ஒரு புத்தக வாசிப்பு குழு. ஒவ்வொரு ஆ, நாளும் ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து அதை கலந்துரையாடுவோம். ஒருத்தவங்க அந்த புத்தகத்தை பத்தி பேசுவாங்க. அதை தொடர்ந்து மற்றவங்களும் அந்த புத்தகத்தை பத்தி பேசுவாங்க. இல்ல அது ஆ, தலைப்பு சம்பந்தமா பேசுவாங்க. ஸோ ஆ. ஒவ்வொரு நாளும் 7 மணிக்கு இதே லிங்க்ல நடக்குது. ஸோ நீங்க எப்படி ஓ, வந்து இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணீங்க? யாரு அனுப்புனாங்க? எப்படி சொல்றது எனக்கு தெரியலையே. அவங்க சொன்னாங்க, எல்லாத்தையும் ஆன் பண்ணி பாருங்கன்னு. அது நான் ஒரு டேஸ் நான் வந்துக்கினேன். சரி ஓகே, 4 டேன்னு நான் வந்துட்டு நீங்க சொன்னதை ஃபாலோ கரெக்ட். பண்ணிடுறேன். சரி, கரெக்டா 7 மணிக்கு இதே டைம்ல சரி 7 மணிக்கு இதே லிங்க்ல வாங்க. ஆ, ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு புத்தகம் பத்தி பேசுவாங்க. வெவ்வேறு லாங்குவேஜ்லயும் இருக்கலாம். ஆ, தமிழ்லயும் நிறைய நடக்கும். நிறைய தமிழ்ல ஆ. தான் கலந்துக்குங்க. சரி, சரி, சரி. நீங்க எல்லாம் வந்து இவங்களா கேப்டனா? அப்படிலாம் யாரும் இல்லைங்க. எல்லாருமே தான். இங்க எல்லாரும் சேர்ந்து தான் நடத்துறோம். அப்படியா? சரிங்க சார். ஓகே. ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க் யூ மேம். தேங்க் யூ. தேங்க்யூ சார். தேங்க் தேங்க்யூ. யூ. ஓகே. ஸோ ஹியூமர் இஸ் அ வெரி சீரியஸ் பிஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ எனக்கு நல்ல ஹியூமர் வரும். அது வருன்றதே வந்து என் கூட ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ மற்றபடி ஒரு டெரர் பீஸாக தான் எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அண்ட் அந்த ஹியூமரை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணி 4 குவாட்ரன்ஸாக போட்டு அதில் வந்து வி கேன் நேவிகேட் ஃப்ரம் ஒன் பார்ட் டு அதர் பார்ட். அண்ட் தட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் டு, ஏன்னா ஒருத்தருக்கு வந்து ஹியூமரஸாக தெரியுது, இன்னொருத்தருக்கு ஹியூமரஸாக தெரியாமல் போயிடலாம். ஸோ அதனால் அது என்ன டைப் ஆஃப் பீப்புள்னு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹியூமர் யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் கூட பில்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் நெட்ஒர்க்கிங்லாம் கூட யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ யார்கிட்ட வந்து இது என்னது ஒரு சார் ஸ்னைப்பர் தானே? ஆமா சார். ஓகே. நம்மளாம் ஸ்னைப்பர் மாதிரி தான். சிலருக்குலாம் சிரிக்கவே மாட்டோம், அமைதியாக இருப்போம். அவங்களுக்குலாம் ஸ்னைப்பர் அடிச்சாதான் அவங்களாம் சிரிப்பாங்க இல்லையா? அப்போ யாருக்கு ஸ்னைப்பர் அடிக்கணுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ யார் என்ன மாதிரி ஹியூமர் டைப்ஸ் அப்படின்றதையும் கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஜோக்க போடுறது நல்லாயிருக்கும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் கரெக்ட், எஸ், கரெக்ட். ஹியூமர் is very important. It connects people very fast. Definitely yes. And as usual நீங்கள் அதுக்கான போடுற எஃபர்ட்ஸ் அலாதியானது. அதை ப்ரெசன்டேஷனாக மாற்றி அதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்கிட்ட வந்து சேர்க்கறது தொடர்ந்து ஒவ்வொரு முறையும் சிறப்பாக பண்ணுறீங்க. யூ ஆர் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பைரிங். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க் யூ வெரி மச். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ ஸோ மச். சொல்லுங்க மல்லிகா மேம். சித்ரா, நீங்க நடுவுல லாவிட்னு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணீங்க. அது இந்த இடத்துல எப்படி நீங்க கொண்டு வர்றீங்க? வாட் இஸ் இந்த சிச்சுவேஷன்ல அது என்ன மீனிங்ல வருது? இல்ல ஹியூமர்ங்கிற லெவிட்டின்னு ஒரு வேர்ட்ஸ் அதுவா மேம்? லெவிட்டின். ஆமா, லெவிட்டி, லெவிட்டி. ஆமா, லெவிட்டி. ஆமா, லெவிட்டின்றது என்னன்னா லைக் ரொம்ப சீரியஸா இல்லாம லைட்டா எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. லைட்டா திங்ஸை வந்து நம்ம ஓ, ஓகே. ஒரு இது அமெரிக்கன் லைட்டர் மோட்ல. ஓகே, லைட்டர் மோடு. ஆனா இத பிரிட்டிஷ் இதுக்குள்ள போட்டு பார்த்தா ஆடம்பரம்னு வருது மீனிங். ஸோ அதனாலதான் இந்த இடத்துல எப்படி பொருந்தது? ஏன்னா இது ஓ, அமெரிக்கன் டெக்னாலஜின்னு எடுத்துக்கலாமா? லெவிட்டி ஹவு ஹவு குட் பி? அது ஐ வந்து டோன்ட் என்னன்னா நோ. இப்போ கிராவிட்டின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குல்ல மேம். இப்போ வந்து நம்ம புவி ஈர்ப்பு திசை, இந்த நம்ம எர்த்து ஆமா, வந்து நம்மள ஆமா, ஆமா. கிராவிட்டினால தானே எஸ், நம்மளை எஸ். வந்து ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து லெவிட்டி. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹீலியன் பலூனை விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே மேலே பறக்கும்ல, அந்த மாதிரி அதுக்கு ஓகே, ஆப்போசிட் வந்து லெவிட்டின்றாங்க. ஸோ இதை வந்து ஓகே, பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நிறையா சீரியஸான விஷயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப. ஓகே. ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த லெவிட்டி லோ கொஞ்சம். டென்சிட்டின்னு கூட வச்சுக்கலாமா இல்லையா? லோ டென்சிட்டி அந்த மாதிரி. தட் இஸ் ஹை ஆமாம், டென்சிட்டியில கீழே வருது. லைட்டாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் ஒரு அந்த பலூன் ஹீலியம். மாதிரி. ஆமாம், ஆமா, பலூன் மாதிரி. இந்த ஒரு ஹீலியம் பலூனை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேம். அது ஒரு நல்ல ஐ திங்க் இந்த நீங்கள் எல்லாரும் இந்த ஹீரோ படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன், சிவகார்த்திகேயன். ஓகே, ஓகே. அதில் வந்து ஒரு காமெடி ஒன்று வரும்.
உங்க பிரச்சனையெல்லாம் அந்த பலூனுக்குள்ள போட்டுட்டு எழுதிட்டு அந்த பலூனை விட்டீங்கன்னா அது பறந்து போயிடும். அதை நம்ம தான் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோன்னு ஒரு ஜோக் ஒன்று வரும். ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப இன்ஃபேக்ட் ஞாபகம். இன்ஃபேக்ட் சிவகார்த்திகேயனுடைய வெற்றியே அவருடைய அந்த ஹியூமரஸ் அப்ரோச்சில் தான் இருந்தது. அவருடைய அந்த அவர் சினிஃபீல்டில் எவ்வளோ பெரிய பெரிய லெஜண்ட்ஸ்லாம் அங்கே ஜெயிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவர் வந்து ஜெயிச்சதே அந்த ஹியூமரஸ் அப்ரோச்சில் தான். ஒரு எதையுமே ஆமாமா, அந்த ஒரு கரெக்ட். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்ததே கலக்க போகுது யாரு, அதுல தானே வந்தாரு. அதுல மிமிக்ரி வந்து எக்ஸ்பர்ட். அவர் மிமிக்ரி வேற ஆமாம் லெவல், பயங்கர பிரேக் த்ரூ அவரோட. எல்லாத்தையுமே ஒரு லைட்டாக எடுத்துக்கிற மனப்பான்மை. அதாவது இன்பார்ன் ஹி ஹாஸ் தட் டெவலப்டு ஹிம்செல்ஃப். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு நேச்சரை அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடை அவர் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டதுனால வந்து அந்த நடிக்கும்போது கூட அந்த முகத்தில் அந்த பாவத்தை அவரை கொண்டு வர முடியுது. நம்மளால அங்கே ரசிக்கவும் முடியுது அந்த சுச்சுவேஷன். ரொம்ப இது உண்மையிலேயே நீங்கள் இன்னைக்கு எடுத்த டாபிக் உண்மையிலேயே ரொம்ப சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு டாபிக். இன்னொரு வாட்டி கூட நீங்கள் பேசுங்க இது ரிலேட்டடா விட்டு போன கருத்து இதுல புக்ல இருக்கிறதெல்லாம் கூட ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஹலோ மேம் 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 இன்னைக்கு நீங்க எனக்கு டாபிக்கோட தலைப்பு என்னங்க மேம், பேர் என்னங்க ஓகே. மேம்? உங்களுக்கு ஒரு குயிக் இது வேணா நான் கொடுக்குறேன் வேணா. இருங்க ஒரே நிமிஷம். என்ன என்ன தலைப்புங்க மேம், என்ன பேருங்க மேம் அது? ஓகே, பேர் வந்து ஹியூமர், நகைச்சுவை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் மேம். நகைச்சுவைன்றது நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளோ முக்கியம், அது வந்து அதனால நமக்கு என்ன பலன், நம்ம நகைச்சுவை உணர்வு இருக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பலன் வாழ்க்கையில, அதனால நம்மளுடைய உறவுகள் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது, எல்லாமே வாழ்க்கையில இம்ப்ரூவ் ஆகுன்றத பத்தி பேசுறோம் மேம். ஓகே. அப்ப நகைச்சுவைனா வந்து மனிதனுடைய ஒரு லாங்குவேஜ், பாடி லாங்குவேஜ் எல்லாமே வந்து நல்லா ஒரு டெவலப் ஆகும். ஒரு மனம் வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் இல்லையா? அது மாதிரி என்ன துன்பம் வரும்போதும் வந்து நல்ல ஒரு சிரிப்பு வருதுன்னா எந்த ஒரு கஷ்டமும் வந்து மறந்து போயிடும். இன்னொன்னு வந்து 4 பேர் இருக்கிற இடத்துல சீரியஸா இருக்கிற இடத்துல ஒரு நகைச்சுவை சொன்னா அதன் மூலம் 4 பேர் சிரிக்கிறாங்க, மன மகிழ்ச்சியா இருக்கிறாங்க. இது ஒண்ணு. ஒரு கோவிலுக்கு போறோம், ஒரு பொதுவான ஒரு இடங்களுக்கு போகும்போது நண்பர்கள் மற்ற உறவுகளோட போகும்போது நகைச்சுவையா பேசுறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம். இது உடல் நலனுக்கும் மனனுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும். அப்படியாவா? ரொம்ப நன்றி உங்களோட கருத்து சேர்த்ததுக்காக. ரொம்ப நன்றிங்க மேம். தேங்க்யூ மேம். ஓகே, ஸ்ரீபிரியா மேம், நீங்க ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. நானா ஒன்றும் சொல்லியே. ஓகே 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 சவுண்ட் லைக் உங்க சைடுல இருந்து ஆடியோ வந்தது. சரி, ஓகே ஓகே. ஓகே. அவங்க வந்து உங்க பேரை யூஸ் பண்றாங்க ஸ்ரீபிரியா, ஹியூமர் பர்சன்டா. இவரு யூஸ் பண்ணுவாரு, ஜகி யூஸ் பண்ணுவாரு, சங்கரன் பிள்ளைமாரு. அது ஒரு டெக்னிக் நினைக்கிறேன், பாப்புலர் டெக்னிக் போல இருக்கு இந்த நேம் யூஸ் பண்றது. ஆங்கரிங். ஆங்கரிங் இருக்கு. ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம ரிப்பீட்டா சொல்றப்ப அது வந்து ஹியூமரோட ஆங்கர் பண்ணிடுறது ஒவ்வொரு தடவையும். ஸோ நான் அதை யூஸ் பண்ணுவேன் என்னோட ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம். போயிட்டு ஒருத்தரோட ரவுண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்பயே வந்து ஒருத்தரை மட்டும் பேசுற அவரை கொஞ்சம் கலாய்ஸ் ஓட்டி அவரை பேரை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு வச்சுங்களேன். ஸோ அப்புறமேட்டு எவ்ரி டைம் இந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் ஹேப்பனிங் பாஸ் பண்ணிட்டு நீங்க அவரை பார்த்தாலே போதும், ஹோல் ரூம் வில் லாஃப். அவர் பாஸ் பண்ணிட்டு என்ன ராம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ராம் கோச்சுக்காதீங்க ராம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒவ்வொருத்தரையும் அப்படி போயிட்டு யூஸ் தட் நேம், that becomes an anchor. So every time when you just அந்த பாஸ் பண்றதே ஆங்கரா மாறலாம், இல்லைன்னா நேமை கால் பண்றது ஆங்கரா மாறலாம், ஜஸ்ட் அந்த பர்சனை பார்க்கறது அது கூட ஆங்கரா மாறலாம். ஸோ இட் பிரிங்ஸ் தட் சேம் எஃபெக்ட் அகைன் அகைன். ஆங்கர் பாசிட்டிவாகவும் பண்ணலாம், நெகட்டிவாகவும் பண்ணலாம். அது பாசிட்டிவா ஹியூமருக்கும் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே ஓகே. உங்க ட்ரைனிங் அட்டெண்ட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார். ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. கண்டிப்பா பண்ணலாம். டேட்ஸ் வர மாட்டேங்குது, இந்த மாசம் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஆமா சார், எட்வர்ட் டி போனோ கூட அவரோட புக்ல ஹியூமர் பத்தி நிறைய பேசியிருக்காரு. இந்த லேட்டரல் திங்கிங்லயும் வந்து கொஞ்சம் படித்தேன். அதில் வந்து
ஹியூமர்ன்றது வந்து அந்த இவர் சொன்னார்ல, அந்த பெர்பெண்டிகுலரா வந்து ஒரு ஐடியா ஸ்ட்ரைக் ஆகும்ல. ஸோ அன்எக்ஸ்பெக்டடா, ஸோ அது வந்து ஹியூமர்ன்னு சொல்லிட்டு. யா மேபி உங்களோட திரும்பவும் வெயிட்டிங் ஃபார் யுவர் செஷன் சார். ஸோ வாங்க. பண்ணிடலாம். இந்த மாசம் ஒரு நாள் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஐ வில் டு இட் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் ஆஃப் தி மந்த். ஓகே சார். ஓகே. 29ஆம் தேதி இருந்துச்சுன்னா பண்றேன். ஏன்னா 29ன்றது விசேஷமான நாள். ஸோ 4 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வரும். ஸோ அன்னைக்கு அவைலபிளா இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு பண்ணிடுறேன். ஓகே ஓகே. இந்த மாசம் 28ல 29 சொன்னீங்க. அந்த மாசமா இல்ல இந்த மாசமா? இருக்கு 29 இருக்கு. அதான் விசேஷம் சொன்னேன் இல்லையா? 20 அதாவது 4 வருடத்துக்கு ஒரு தடவை லீப் இயர் வரும். இந்த வருஷம் ஆமா. லீப் இயர், அதனால 29 நாட்கள். இந்த 2024 மாசம் வருதுங்களா? ஆமா ஆமா. இந்த வருஷம் லீப் இயர். ஓகே. ஆமா. சரிங்க சார், வீக்கெண்ட்ல பண்ணுங்க சார். 29 கிடக்குது சார், வீக்கெண்ட்ல பண்ணுங்க சார். அப்படியா? பண்ணிடலாம். ஆமா. ஓகே, டன். தேங்க்யூ. ஓகே சூப்பர். ஓகே, வேற ஏதாவது ஷேர் பண்றீங்களா? வேற ஓகேனா எல்லாரும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் பேசியாச்சு. சித்ரா, அதான் பேசியாச்சு. மிக்க நன்றி. இன்னொரு புக்கோட தேங்க்யூ மேம். பார்ப்போம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ மல்லிகா மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸ்ரீபிரியா மேம். பாய். பாய். முதல் முறையா ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த மேம். தேங்க்யூ. நாளைக்கு 7 மணிக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மேம். யாமா அப்போ வந்து செஷன் ஆரம்பிக்க டைம். தேங்க்யூ, நன்றி. தேங்க்யூ சாமிநாதன் சார். தேங்க்யூ மல்லிகா மேம். குட் நைட் எல்லாருக்கும். பாய் மேம் நீங்க எங்க இருக்கீங்க மேம்? நான் வந்து டெக்சாஸ்ல இருக்கேன் மேம், யூஎஸ்ல. ஓ. இப்போ வந்து மார்னிங் 9 o'clock இங்க. ஆஹா. ஓ. ஓகே. ரெய்னி உங்க இடத்துல பேருங்க? என்ன உங்க பேருங்க? என் பேர் அன்னலட்சுமி மேம். அன்னலட்சுமி. ஆமாங்க மேம். சரிங்க. ஓகே ஓகே. மேம். ஆனா டெய்லி ஒரு புக் எடுத்து வாசிப்பீங்களா? எங்க இருக்கீங்க? நான் டெக்சாஸ்ல வந்து பிளேனோல இருக்கேன் மேம். பிளேனோன்னு சொல்லிட்டு டாலஸ் பக்கத்துல. டாலஸ் பக்கத்துல. பிளைனோ நாங்க வந்திருக்கோம். அங்க இவரோட ஃப்ரெண்டோட வீடு பால் காய்ச்சி. அப்போ அவ டெக்ஸஸ்ல இருக்குமா 2015ல டெக்ஸஸ்ல இருந்தா என்னோட டாட்டர். ஆமாமா. இப்போ ஃபீனிக்ஸ்ல இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல. இப்போ ஃபினிக்ஸ்ல இருக்கா. 2015ல டாலஸ்ல இருந்தா. அப்போ பிளைனோ வந்திருக்கோம் அங்க பால் காய்ச்சிக்கலாம். அது எங்க இருக்கு மேம்? மேம் அது எங்க இருக்கு? யூஎஸ்ல யூஎஸ்ல மேம். யூஎஸ் அமெரிக்கால இருக்கு.